And here he is. Good evening. If you are joining us for the first time, welcome. For those of you who are regular Minyaneers, we begin our services on page 164, Mincha Service, Ashrei. Ashrei Yoshvei Betecha, Od Yahalalucha Selah. Shomer Adonai et kol ha'ava v'et kol ha'v'shem yashmit hilat Adonai yedaber pi v'yivarei kol basar shem kol shol olam v'hed v'anachnu nevarech yah me'ata v'ad olam. Hallelujah. We rise for the Reader's Half Kaddish on page 166. Yikadal v'ikadash Shem Hirabah v'al madi v'rachidut hegam lichmach v'chayechol nevi'yamechol v'chayedechol beit Yisrael agala b'zoman kadi v'meru amen. Yehesh Rabba mavarach la'alam alam me'almaya v'barach v'shtabach v'pahar v'troma v'naseh v'tadar v'dale v'dalal Hashem v'yudesha brichu Lela mikol v'chata v'shirata dushbachata v'nechemata Tamira me'alma v'meru amen. We continue with the Amidah on page 168, Kedusha on page 170, and thereafter each individual continues with their personal prayers in the balance of the Amidah. Page 168, Amidah. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avotenu Elohei Avraham Elohei Yitzchak v'Elohei Yaakov Elohei Tzala Elohei Rivka Elohei Rachel v'Elohei Leah Hayil Gadol Yebov Nora Leleyon Gomel Chasadim Tovim v'Gonei Hakol v'Zocher Chastei Avot v'Mevigo Livnei B'nehem L'mal Shlomo v'Yama Melech Aser u'Poked u'Mashiach Magen Baruch atah Adonai Magen Abraham u'Poked Sarah אתה גיבור לעולם, אדוני מחיים את ימתיו, ולהושיע, לחלקי לחיים בחסד, וחיים את רחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, וכמוך בעל גבורות ומידו מלך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה. ונאמנת לחיות מתים, ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותך בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה לזה ויאמר. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו לעומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו. ברוך כבוד אדוני ממקומו, דברי קודשך כתוב לאמור. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור הללויה. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד לך. ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד.
כי למלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. If you're still amidst your Amidah, please continue. Service now continues on page 194 with the full Kaddish, followed immediately thereafter by the Aleinu and Mourner's Kaddish. Yekadal v'kadash Shem Rabbah, v'alamati v'rachidete v'amlich machrote v'chayirone v'mechone v'chayin chol beit Yisrael, ha'gala v'zalman kari v'merulo amen, yehishme Rabbah mavarach, le'halam le'alam haya, yidbarach v'yishtabach v'baha v'tomem v'yitnaseh, v'tadal v'tale v'talal Shem et Yudesha bricho, Lela mikol virata v'shirata,
תושבחתה ונרמתה, תחמירה מעמך ואמרו אמן. תקבל את צלותיהן ובעלותיהן לכל בית ישראל, כבודם עוון ושמי ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים, עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ואמרו אמן, ויעשה שלום, עלינו ועל כל ישראל ואמרו Amen. Alenu 196. Alenu לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עצרנו כגאי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. אנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומשווה קרוב בשמיים ממעל, ושהינתו זו בקו מרומים. ואלוהינו הן עוד, מבקנו וסלחו, ככתוב בתורתו, ידעת היום, והשבות אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים, בשמיים ממעל, ועל הארץ, מתחתנו, דרכי בגבינה אדוני לעדות. כי המלכות שלך היא הולכה לאמת המלוך בכבוד, כך כתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר וחיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו Today, May the 21st, corresponding to the 27th of Iyar, we also recall the following yortzites: Katie Brenner, Abraham Cohen, Julius Feldman, Melvin Greenwald, Charles Harris, Abraham Hormats, Jacob Klein, Herbert Shannon, Melvin Sperling, and Olga Yusufov. May the memories of their dear ones, Zichronam Livracha, always remain in inspiration. Kaddish. Yitkadal v'yitkadash shemei Rama, v'alma divrach pirutei, v'yamlich malchutei, v'chayehon yomechon v'yeh dechol beit Yisrael, v'ala u'vizman karib v'imaru amen. Yehi shmei Rama barach v'alam u'lalmei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitba'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yit'adar v'yit'aleh v'yit'alal v'yidekudesha brihu le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata lamiram be'alma v'imeru amen. Yehi shlama rabba Min Shmaya, Ayim Aleinu V'al Kol Yisrael V'imeru Amen. Oseh Shalom B'imromav, Ya'aseh Shalom Aleinu V'al Kol Yisrael V'imeru Amen. We remain standing for the beginning of the Ma'ariv. I shall call out the Behu Rachum and the Baruch Hu. Just before we move into the Ma'ariv, if for some reason you have not yet remembered to count the Omer, please bear in mind that yesterday, during the course of the day, it was the 41st day of the Omer,
which means that last night when we did our count, we added 1 day to the count of 41, which gave us 41 plus 1. And so today is the equivalent of 6 weeks. If you just bear in mind the number of days that is, when we come to counting the Omer at the conclusion of tonight's service, you can be counted as part of the bracha when we begin the new Omer count. The Mari service continues at the top of page 200 as follows. It's the Hurachum call. V'hurachum yechaper rabon v'lo yashchit, v'yirabon l'shivato v'lo yahir kachameto. Adonai Hoshia, HaMelech Yanenu, v'yom korenu. Baruchu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed. Please be seated. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bidvaro mari v'aravim b'chokhmah b'derech she'adim mevit v'namishan yatim, u'machalif et hazmanim u'sader kochavim b'moshmeroteihim b'rakei arakir tzono. Borei yom v'layla golelo mibnei choshev v'choshev mibnei or, u'mahavir yom v'layla, u'mavdil ben yom u'ben layla, Adonai tzavaot shemo, Elechai v'kayam, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, המרים הרבים. אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת. תורה ומצוות, חוקים ומשפטים אותן לימדת. על כן אדוני אלוהינו בשוכבנו ובקומנו נעשה בחוקיך. ונשמח בדברי תורתך ומצוותיך לעולם ועד. כי הם חיינו ויארך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה, ויאהבך, אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ולכלך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטובות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, והים שמות תשמעו ממצוותיי. ישמרו לכם בניתי לבבכם ושאתם ועבדתם אליהם אחרים, והשתחוויתם לכם וחרבתם בכם יצאת השמע ולאמת עבדם על יותן נבלה, ועלדתם מהרה מעל האדמה הטובה. למען יבואו עמכם ומלבניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לעבודכם לתת לכם כמי השמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם יעשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורתם ונתנו על ציצית הכנף את התכלת, והיה
לכם לציצית, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטולו אחרי לבבכם, ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו, ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים אני, אדוני אלוהיכם אמת. ואמונה כל זאת קיים עלינו כבר לנעשת התורה. העושה גדולות עליכם, חקר ונפלאות עדי מספר, השם נפשנו בחיים ולא נתן למות רגלינו. ומלכותו ורצון קיבלו עליהם משה ומרים ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה ויאמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות עושה פלא מלכותך רבו בניך בוקע ים לפני משה זה עליון ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני קהל ישראל. I shall read the paragraph at the top of page 207 in the English. Please join me. Help us, our Father, to lie down in peace and awaken us to life again, our King. Spread over us your shelter of peace. Guide us with your good counsel. Save us because of your mercy. Shield us from enemies and pestilence, from starvation, sword, and sorrow. Remove the evil forces that surround us. Shelter us in the shadow of your wings. You, O God, guard us and deliver us. You are a gracious and merciful King. God, our coming and our going, grant us life and peace now and always. Praise are you, Lord, eternal guardian of your people, Israel. ושמר צאתנו ויינו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני שומר עמו ישראל לעד ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. וברוך שם כבודו לעולמים מלא כבודות כל הארץ אמן ואמן. ויד כל העם ויפלו על בניהם ויאמרו אדוני הוא האלוהים אדוני הוא האלוהים והיה אדוני למלך על כל הארץ ויאמרו יהיה אדוני אחד ושמו אחד. At the top of page 208. Baruch Adonai bayom, Baruch Adonai balayla, Baruch Adonai b'shochavenu, Baruch Adonai b'komenu. כי בידך נפשות החיים והמתים, אשר בידו נפש כל חי ורוח כל בשר איש. בידך כי ברוחי פדית אותי אדוני אל אמת, אלוהינו שבשמיים. יחד שמך וקיים מלכותך תמיד, ומלוך עלינו לעולם ועד. ירואנו וישמח ליבנו, ותגל נפשנו בישועתך באמת. במולד ציון מלך אלוהיך. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. כי המלכות שלך היא לעולם תמלוך בכבוד, כי נולדנו מלך אלוהיך. ברוך אתה אדוני, המלך בכבודו תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד, ועל כל מעשיו. We rise now for the Reader's Half Kaddish, which introduces the Ma'ariv Amidah as the
silent prayer. יתגדל ויתקדש שם רבה, והלמד יברכי ותגמלך מחבתי, בחייכון ובימיכון וחיי בכל בית ישראל, בגלה בזמן קריב ומרדו אמן. ישמר רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויפאר ויתרומם ויתנשא, יתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קדושיו ויתהללו. דיילה מן כל ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה, דם ירע לבהלמה, ימרו אמן. If you're still amidst your Amidah, please continue. The reader's Kaddish Shalem continues on page 222. יתקלל ויקדש שם רבה, ילמד יברך ידידי וימלך מחבתי, בחיון וימכון וחיי לבית ישראל, הגלה בזמן קריב ומרדו אמן. ישמר רבה מברך, לחילה ויעלמי עלמיה, יברך וישתבח ויברך ויתרומם ונשא, יתהדר ויתעלה ותלוש ותקדשה בריחו, לילה מכל מלבדה ושלתה תשבעתה ונרמתה, תהמירם יעלמה ואמרו אמן. תתקבל אצל אדון ובעבודו לכל בית ישראל, קודם אבון שמיים ואמרו אמן. ישלמה רבה מן שמיה וחיים, עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ואמרו ויעשה שלום, עלינו ועל כל ישראל ואמרו amen. We'll continue with Aleinu on page 224 before the count of the Omer.
עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עצרנו כגערתות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כחם, וגורלנו ככל המונם, אנחנו קוראים ומשתחווים ומודים, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שנותן שמע ויסד הארץ, ומשל גדול בשמיים ממעל שנתו זו מגפים מרומים, וגלהינו אין עוד אמת מלכנו אפס עולתו, ככתוב בתורתו וידעת יום השבות על לבביך, כי אדוני הוא האלוהים, בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחתנו, על כן יתברך אדוני אלוהינו. כי המלכות שלך יהיו לאמת ימלך בכבוד, ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו Kaddish is to be found on page 226, and as we move into Friday, May the 22nd, corresponding to the 28th of the Iyar, we also recall the following Yortzites: Harriet Azriel, David Kaplan, Ida Horwitz, Esther Morris, Sherman Platt, Morris Sugarman, Nathan Telkin, Samuel Tynanoff, Sanford Tershman, and Irwin Wolkstein. May the memories remain as Zichronam Libracha, an inspiration to their near and dear ones. We also remember Ruth Saparel. Thank you. Kaddish together. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah. Be'alma divrach hirutei v'yamlich malchutei. B'chayechon v'yomechon v'chayei dechol beit Yisrael. Ba'agala u'vizman kari v'imaru amen. Yehei shmei Rabbah mevarach le'alam u'almei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yithadar v'yit'aleh v'yithalal shemei d'gudusha b'richu. Le'elah min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata ka'amiram be'alma v'imru amen. V'hei shlama rabba min shmaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imaru amen. Oseh shalom b'imromav hu ya'aseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imaru amen. We now continue with the counting of the Omer, which in your Siddurim is to be found by way of its introduction on page 236 and page 237. And then I will call out the day of the count, which, if you haven't already guessed it, is at the very top of page 241. Just before we begin the opening and the bracha, the Omer, of course, was an offering that was brought to the Beit HaMikdash, to the temple in ancient times. Tonight, actually, we usher in, really for the rest of Friday, we usher in Yom Yerushalayim, the Day of Jerusalem. And I would like to introduce the Omer counts with a little paragraph that is to be found in the Amidah on page 214. It is part of the silent Amidah. It is amongst one of the 19 Amidah blessings. Again, you'll find it at the foot of page 214 in your Siddur. Immediately thereafter, please turn to the Omer count itself, which you will find in your Siddur on page 236/237. Page 214, V'Yerushalayim ircha b'rachamim tashuv. V'Yerushalayim ircha ברחמים תשוב, ותשכון בתוכה כאשר דיברת,
ולירושלים עירך ברחמים תשוב, ותשכן בתוך כאשר דיברת. והנה אתה בקרוב בימינו, והנה אתה בקרוב בימינו בניין לעולם, וכיסא דוד מהרה לדוחת תקים, וכיסא דוד מהרה לדוחה בשמחה. Baruch Ata Adonai Bonei Yerushalayim. The Omer accounts, page 236. Hineni mochalnom zoman, hineni mochalnom zoman, lekayem mitzavat hasei shel sfirat haomer, כמו שכתוב בתורה, כמו שכתוב בתורה, וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביכם עד עומר התנועה. 7 שבתות, שבתות תמימות, שבתות תמימות תהיינה. עד ממחרת השבת השביעית תספרו, תספרו, תספרו 50 יום. ברוך אתה אדוני Eloheinu melech haolam Nasher kiddushanu v'mitzvotav v'tziavanu al sfirat haomer. Hayom 43 יום, שהם 6 שבועות ויום אחד לעומר. Today is the 43rd day of the count of Omer, making today into tomorrow's counts 6 weeks and 1 day. To all of you who have joined us tonight for a yortzeit, we wish you a Chaim Aruchim, long life, especially to the members of the Gamliel and the Asher and the Platt families. Your presence here is very, very warmly welcomed, of course, and we hope that the remote embrace, and yet our closeness to your hearts, figuratively speaking, puts our arms around you as you go through this extremely difficult time in having lost someone near and so dear to you. And we join together with everybody in our minyan tonight to wish you the traditional words of comfort. Hamakom yenachem etchem b'toch sha'ar adelei Tzion v'Yerushalayim. May God comfort you among the mourners for Zion and Jerusalem. There is a Lithuanian tradition amongst the Litvische Jews, as they call it, and it's heard commonly in the Commonwealth, and that's the British Commonwealth, of course, and of course in South Africa, that we wish members of a family who have suffered a loss at this time a Chaim Aruchim, a long life. And it seems to be a strange greeting at this time, but the greeting is filled with the hope that you will sustain long lives in order to keep alive the memories and the good deeds of the ones who were dear to you and that you've so recently lost. Thank you so much for joining us again this evening and helping to make this minyan
Tomorrow morning, services continue at 7:30. I will feature one or two highlights that will connect us with the Day of Jerusalem during the Shacharit service. And of course, tomorrow evening services for Erev Shabbat will take place at the normal time. Thank you. Good night. Be safe and be strong. Thank you. Good night. 30, I will feature one or highlights that connect with the Day of Jerusalem.